Hello friends, welcome back to Learning and More. In this video, we will learn about the topic biodiversity hotspots of India. The Earth's biodiversity is not distributed uniformly. That is, some regions of the Earth, some regions on Earth are rich in species or rich in biodiversity, while some other regions are having very less content of biodiversity or very less number of species. So, and the regions having high or very rich in biodiversity are facing the threats due to human activities. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಮರಗಿಡಗಳ ಪ್ರಭೇದ ಒಂದೇ ತರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ವಿರಳವಾಗಿರ್ತದೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಮರಗಿಡಗಳ ಪ್ರಭೇದ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ಸಮ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ರಿಚ್ ರೀಜನ್ಸ್, ಎಲ್ಲಿ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ, ದೇ ಫೇಸ್ ದ ಸೀರಿಯಸ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಮನುಷ್ಯನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳಿಂದ, ಮನುಷ್ಯನ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಎಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ರಿಚ್ ಇನ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ಉಂಟು. ಆದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್, ದಟ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಮನುಷ್ಯನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಅಥವಾ ದಟ್ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್. Okay, danger, that region is facing threats. Here biodiversity hotspots. What is mean by biodiversity hotspots? That is, regions in the world, these are regions in the world which contain high proportion of rare and valuable biodiversity which are highly threatened due to various reasons are called biodiversity hotspots. Okay, here regions of the world, these are different regions of the world that contain high proportion of rare and valuable biodiversity. And this like the regions or places having high amount of biodiversity, that is rare and valuable biodiversity, and they are facing threats or danger due to various reasons. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ರೀಜನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಕೆಲವೊಂದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗ ಏನಿರ್ತದೆ, ಹೈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಅಥವಾ ಜೀವಿಗಳ ಪ್ರಭೇದ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳು ಹೈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅತಿ ವಿರಳವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪ್ರಭೇದ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ವೆರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇದ್ದು ಅದು ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಥ್ರೆಟ್ ಅಥವಾ ಡೇಂಜರ್ ಅನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಜಾಗ ಅಥವಾ ಆ ಸ್ಥಳ ಮನುಷ್ಯನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಂದ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಡು ಅಂತ ಎಣಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಕಾಡು ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಥವಾ ಮರಗಿಡಗಳು ಇರುವ ಜಾಗ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ತನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ biodiversity hotspots. That is, regions in the world which contain high proportion of rare and valuable biodiversity which are highly threatened due to various reasons are called biodiversity hotspots. Here, the concept of biodiversity, the person or ecologist who first proposed the concept of this biodiversity hotspot is Norman Maier. Norman Maier ಅನ್ನುವ ecologist this biodiversity hotspot ಅನ್ನುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. He proposed this concept in 1988. Okay, so what he defined, how Norman Maier defined the biodiversity hotspot, that is, according to him, hotspots are areas of exceptional plant, animal and microbial wealth which are under threat. Okay, this contain high amount of or exceptional plant, animal or microbial wealth and which are facing the threat due to many reasons, that can be human or the natural reasons. Okay, like in our world or in this world, only some regions are recognized as biodiversity hotspots. Okay, like there are some criteria. That is, to qualify as a hotspot, a region must meet some important criteria. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇರ್ತದೆ, ಷರತ್ತು ಅಥವಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾವನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ದಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಬೈ ದಟ್ ರೀಜನ್, ದೆನ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್, biodiversity hotspots.
So now let's look into what are the criteria. That is, it must be considerably rich in plant biodiversity. ಈ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದು ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ another criteria is it must contain at least 1500 species of vascular plants as endemics. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ here this biodiversity hotspots must contain at least 1500 species of vascular plants as endemics. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ biodiversity hotspot ಅನ್ನುವ region, biodiversity hotspot region must contain 1500 species of vascular plants as endemics. Endemics ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ 1500 ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ xylem phloem ವೆಜಲ್ ಇರುವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 1500ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1500 ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎಂಡೆಮಿಕ್ಸ್. ಎಂಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಅದರ್ ಇನ್ ಅದರ್ ರೀಜನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಯಾವುದೋ 1500 species of vascular plants must be present in the Western Ghats, and that 1500 species of vascular plants is not present in any other regions, like nowhere else. Western Ghats ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅಥವಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಫಾರ್ identifying or recognizing or to propose it as a biodiversity hotspot is it must contain 1500 species of vascular plants, okay, as endemics. Then another criteria in order to define or in order to consider a region as biodiversity hotspot is that it must have lost at least 70% of its original habitat due to various threats. ಓಕೆ, ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ರಿಚ್ ಇರಬೇಕು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ. ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ 70% ಆಫ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. 70 ಅದ್ರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದ್ದ ಆ ಪ್ಲೇಸಿನ ಅಥವಾ ಆ ರೀಜನ್ 70% ಆಫ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಆ ರೀಜನ್ ಅಥವಾ ಆ ಜಾಗದ ಆ ಪ್ಲೇಸಿನ 70% ಒರಿಜಿನಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಆ ಜಾಗದ ನೈಜತೆ ಏನು ಅಥವಾ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ that needs to be that is one criteria in order to propose or in order to include it under biodiversity hotspots. Then currently there are a total of 36 biodiversity hotspots. ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಉಂಟು, ದಟ್ ಈಸ್ 36. ಕರೆಂಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ 36 biodiversity hotspots in this world. Okay, and these 36 hotspots together cover more than 15.67% of the land surface area, in which these 36 hotspots together cover 60% of the world's plant, bird, mammals, reptile and amphibian species are found. ಈ 36 ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 60% ಗಿಂತ more than 60% ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, bird, mammals, reptiles, amphibian species are found. Okay, that is bird ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it can be a bird, right? Mammals ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು, ಈಗ human beings comes under mammals. Reptiles ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ snake or crocodile comes under reptile. Then amphibia, that is frog ಬರ್ತದೆ amphibian ಅಲ್ಲಿ. Okay, all these ಎಲ್ಲ organisms are found more than 60% in the 36 hotspots. Then a very high percentage of these species are endemics, which are found nowhere else. Okay,
the amount of biodiversity that is rich in the biodiversity hotspot, that is very high percentage of these species, very high amount of biodiversity or different plants and animal species are found as endemics, which are found nowhere else. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ in other regions. Okay, that is, some of these hotspots support up to 15,000 endemic plant species and some have lost up to 90% of their natural habitat. ಈ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ದಟ್ ಲೈಕ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಾಧಾರಣ 15,000 ಎಂಡಮಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಥ್ರೆಟ್ ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ದ 95% ಆಫ್ ದೇರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಉಂಟು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್. Okay, now coming to the we have learned that is our world consists of the world ಅಲ್ಲಿ total ಎಷ್ಟು biodiversity hotspots untu currently, that is 36 biodiversity hotspots. Okay, in these 36 biodiversity hotspots, the biodiversity hotspot that includes the regions of India. Okay, in the present list of 36 global hotspots, only 4 hotspots includes the regions of India. Okay, 36 hotspots ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ಗಳು ಇಂಡಿಯಾದ ರೀಜನ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವುದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಿಮಾಲಯ, ದೆನ್ Indo-Burma hotspot, then Sundalands hotspot, then Western Ghats and Sri Lanka. Okay, these are the 4 hotspots that includes the regions of India. Okay, now we will learn that is Himalaya. It includes the entire Indian Himalayan range. This Himalaya hotspot includes what? Entire Indian Himalayan range or Himalayan region, and it also includes the Himalayan range that are falling in the Pakistan, Tibet, Nepal, Bhutan, China and Myanmar. ಓಕೆ, ಹಿಮಾಲಯ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಿಮಾಲಯ ರೇಂಜಸ್ ಉಂಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಿಮಾಲಯ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್, ಹಿಮಾಲಯ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕವರ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಮೌಂಟೇನ್ ರೇಂಜಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಟಿಬೆಟ್, ನೇಪಾಲ್, ಭೂತಾನ್, ಚೈನಾ ಅಂಡ್ ಮಯನ್ಮಾರ್. And the second hotspot, that is Indo-Burma hotspot. Indo-Burma hotspot includes the entire northeastern India except Assam and bittu, the northeastern states is included in the Indo-Burma hotspot, and it includes Andaman group of islands and Myanmar, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodia. All this Cambodia and southern China comes under the Indo-Burma hotspot. Okay. Next comes the another hotspot that includes the Indian region, that is Sundalands hotspot. Sundaland hotspots includes the Nicobar group of islands. Sundaland hotspots includes Nicobar group of islands of India, and it also includes the regions in the other countries, that is Indonesia, Malaysia, Singapore, Brunei and Philippines. Okay. ಸುಂದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಯಾವ ರೀಜನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ? ನಿಕೋಬಾರ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸಹ, ಬೇರೆ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸಹ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಸುಂದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ. Next, another hotspot that is Western Ghats and Sri Lanka. Okay, this Western Ghats and Sri Lanka includes the entire Western Ghats that is present in India. Entire Western Ghats that is present in India is included in the Western Ghats and Sri Lanka hotspot. Okay, now we have learned that is among the 36 hotspot, this 4 hotspots consist of regions of the India. Now we will study each hotspot detail. Okay. The Himalayan region or the Himalaya hotspot. The Himalayan hotspot is home to the world's highest mountains, that is including the Mount Everest. Himalayan region is home to the world's highest mountain, that is including Mount Everest, and this mountain ranges spreads for about 3,000 kilometers. That is in northern Pakistan, Nepal, Bhutan and northwestern and northeastern states of India. Okay, Indiaದಲ್ಲಿ ಬರುವ entire Himalayan range comes under this hotspot. The Himalayan hotspot includes all of the world's mountain peaks that is higher than 8,000 meters. 8,000 meter height ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವ mountain ranges comes under this Himalayan hotspot, and this mountain ranges that is present in Himalaya covers total of about 750,000 kilometers square, and this Himalayan hotspot
is divided into or divided the two categories or two division agi madidare Himalayan hotspot anna, that is the Eastern Himalaya and the Western Himalaya. Okay, the Eastern Himalaya covers the parts of Nepal, Bhutan, the northeastern Indian states of that includes West Bengal, Sikkim, Assam, Arunachal Pradesh, Southeast Tibet and northern Myanmar. This is Eastern Himalaya. Then the Western Himalaya includes the covering Kumaon Garhwal and the northwest Kashmir and the northern Pakistan. Okay, here in the Himalaya hotspot, it is estimated that like of the estimated 10,000 species of plants in the Himalayan hotspot, about 3,160 are endemic. Okay, Himalaya hotspot ಅಲ್ಲಿರುವ 10,000 ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ 3,160 ಎಷ್ಟು ಎಂಡಮಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ 3,160 species are endemic to Himalaya. The Himalayas are also home to over 300 species of mammals, a dozen of which are endemics. ಈಗ ಹಿಮಾಲಯ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ 300 ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರು ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಆನೆ ಅಥವಾ ಮಂಗ ಅದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ಉಂಟು. 300 species of mammals comes under this Himalayan hotspots, and among the 300 species of mammals, a dozen of which are endemic in the sense a dozen of the many number of mammal species present in Himalaya are endemic to Himalaya, or we can only see in Himalaya only. Okay, like some of the mammals that is present that are found in Himalaya includes golden langur, then Himalayan tar, then pygmy hog, then Asiatic wild dogs, sloth bears, gaurs, muntjacs, sambar, snow leopard, black bear, blue sheep, and the Gangetic dolphin, a wild water buffalo. Okay, these are all the different mammals that are found in the Himalaya hotspot. Then this Himalaya hotspot is also home to rare animals. Okay, ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸುವ animals, that is rare animals like one-homed rhinoceros, then wild Asian water buffalo, this is wild Asian water buffalo, then the Himalayan quail bird, then cheer pheasant that I have not included, and along with some of Asia's largest and most endangered birds such as Himalayan vulture and the white-bellied heron. Okay, this is Himalayan vulture. Okay, this also includes ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ವಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಬೆಲೆಡ್ ಹೆರಾನ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಹಿಮಾಲಯ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್. Now the next biodiversity hotspot, that is Indo-Burma region. Okay, Himalaya we have studied. Now the next biodiversity hotspot is Indo-Burma region. The Indo-Burma region encompasses several countries, that is eastern Bangladesh, Malaysia, Myanmar, southern part of China's Yunnan province, Cambodia, Vietnam and Thailand. Okay, here the Indo-Burma hotspot covers the northeastern India lying south to the Brahmaputra river. That is the northeastern India lying south to the Brahmaputra river is the Indian region included in this hotspot. Indo-Burma region alli the Indian region is northeastern India lying south of Brahmaputra river. Then this region is home to several primate species. Okay, this Indo-Burma region is Indo-Burma hotspot is home to several primate species such as monkeys, langurs and gibbons. This is gibbon. Okay, with populations numbering only in the 100. ಕೇವಲ 100 number like 100ರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ನಂಬರ್ 100ರ ಎಂತ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಓಕೆ, then almost 1,300 bird species exist in this region, and that is ಈ Indo-Burma hotspot ಅಲ್ಲಿ it consists of 1,300 bird species. Okay, which includes including the threatened ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ okay, endangered ಅಥವಾ ನಿಯರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ that are going to get extinct ಆ ತರ threatened species ಒಂದು category. It includes white-eared night heron, then grey-crowned croziers and the orange-necked partridge. Okay, these three birds that are mainly included in this region, that is threatened species.
these three birds. Okay. Then Indo-Burma hotspot, it is estimated that it consists of 13,500 plant species in this hotspot, with over half of them are endemic. 13,500 species is present in Indo-Burma hotspot, 13,500 plant species, and among these 13,500 plant species, like Ardhakarda inta untu, half of them is endemic. Next, another hotspot, that is Sundaland hotspot. Okay, Sundaland hotspot. This Sundaland includes the Thailand, Malaysia, Singapore, Brunei, Indonesia, and in the Sundaland hotspot, India is represented by the Nicobar Islands. Okay, India is represented by Nicobar Islands. The United Nations of Organization has declared the Nicobar Islands as a World Biosphere Reserve in the 2013. The islands, these Nicobar Islands, have a rich terrestrial and marine ecosystem that includes mangroves, this is mangroves, and coral reefs, and sea grass beds. Underground ಅಲ್ಲಿ sea grass beds ಇದೆ, that is okay. This Nicobar Islands ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ? ಕಾಂಡ್ಲವನ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಕೋರಲ್ ರೀಫ್ಸ್, ಹವಳದ ದಂಡೆ ಅಥವಾ ಕೋರಲ್ ರೀಫ್ಸ್, sea grass beds are like different types of ecosystems that are present in this Nicobar Islands. Then the marine biodiversity. Marine biodiversity, ಉಪ್ಪುನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಜೀವಿಗಳು. It includes several species of whales, dolphins, dugong, that is whales, dolphins, dugong, then turtles, crocodiles, fishes, prawns, lobsters, this is corals, okay, and corals and seashells. These are included in the, like, some of them I have included in this PPT, that is these are included under Sundaland's hotspot. Now the next hotspot, that is the Western Ghats. Western Ghats as a biodiversity hotspot. The Western Ghats, known locally as the Sahyadri Hills. Western Ghats ana locally enta anta kalitare, we call it as Sahyadri Hills, and are formed by, Western Ghats are formed by Malabar Plains and the chain of mountains that are running parallel to the Indian western coast. Indiaದ Western Ghats ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ. Okay, ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು. Here you can see, this is the Western Ghats. Western Ghats that are running parallel to the Indian western coast. ಇಂಡಿಯಾದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ದಿಸ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ರನ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ರನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, this Western Ghats covers an area of 160,000 kilometers square. 160,000 kilometers square area is covered by the Western Ghats, and it stretches for about 1,600 kilometers. 1,600 kilometers long, this Western Ghats, and it covers from the southern tip to Gujarat. Southern tip, if it is from Kanyakumari, then it spreads until Gujarat in the north, and this Western Ghats is interrupted only by 30 kilometers of Falghat Gap. Okay, 30 kilometers of this Western Ghats is interrupted by Falghat Gap ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೌಂಟೇನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. So that is called Falghat Gap. Otherwise this Western Ghats is fully consist of chain of mountains. The wide variation of rainfall patterns in the Western Ghats, and with the region's complex geography, this Western Ghats produces a great variety of vegetation types. Because of the complex patterns, like different types of rainfalls that is received by the Western Ghats, high amount of rainfall received by the Western Ghats, and because of the geography, ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದಾಗಿ it has a great variety of vegetation types. Vegetation in the sense, different variety of plants will be present in this Western Ghats biodiversity hotspot. This Western Ghats includes scrub forest, then in the low-lying area, scrub forest in the low-lying area, and the plains and deciduous forest and tropical rainforest up to 1,500 meters. Deciduous ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಮರಗಳು, ಎಲೆ ಉದುರಿಸುವ ಮರಗಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ದೆನ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಅಪ್ ಟು 1,500 meters. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅ ಯುನಿಕ್ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ and shola grassland that are present in the grasslands that are present in the Karnataka Kerala region above 1,500 meters. Okay, in fact the Western Ghats contains the last patches of the world's most precious biodiversity rainforest, ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಸ್ಟೀನ್ ಆಗಿರುವ ಅಥವಾ that is not ಇನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗದೆ ಇರುವ that is biodiversity rich rainforest are present in the Western Ghats. Okay,
that's about biodiversity hotspot. That is like among the 36 biodiversity hotspot that is present in the world, 4 biodiversity hotspots includes the regions of India, that is Himalaya, Indo-Burma region, and Sundalands, and Western Ghats and Sri Lanka, that is Western Ghats is included. Okay. Thank you for watching. Thank you for listening. Thank you. If possible, subscribe to my channel in order to get to like next videos. Thank you.